Binaural Radio Rural, a podcast around rural sounds and archives. Welcome to Binaural Radio Rural. We present a new and long series of our podcast that is part of a Creative Europe funded project, Tramontana Network, a cooperation between 11 mountain-based cultural organizations from Portugal, Spain, France, Italy, Romania, Poland, and Albania that work in the intersection of ethnographic research and contemporary artistic practices. Throughout dozens of episodes of this series, we will creatively address subjects like agropastoralism, transhumance, water management and infrastructures in rural areas, social change and its impact on landscape and food, the Ukrainian migration to rural areas in Europe, and many more. Episode number 26, Water and Death. Water, often celebrated as a source of life, holds a duality that connects it intimately to themes of death. Across cultures and religions, water symbolizes the cyclical nature of existence, emphasizing both creation and destruction. The very essence of water embodies purity and renewal. Yet, its capacity to drown and destroy reminds us of its darker side. This duality raises profound questions about our relationship with water, reflecting our fears, beliefs, and understanding of mortality. In various religious contexts, water signifies profound spiritual beliefs regarding death and rebirth. In Christianity, baptism is a rite of initiation involving water, symbolizing the death of the old self and the emergence of the new life in Christ. Conversely, in many indigenous cultures, water is viewed as a sacred entity, a life force that must be respected. The symbolic understanding of water establishes a sacred link between the living and the afterlife, where water can also act as a conduit to ancestral spirits or to a realm beyond life. Psychologically, water can evoke deep-seated emotions tied to death and loss. For some, the sight or sound of water may evoke memories of loved ones lost to drowning, raising fears of grief. The elements associated with water, waves, rivers, and rain, often symbolize the unpredictability of life and death itself. Even the metaphor of the river of life leads to reflections on mortality, where the journey inevitably flows towards an end. Thus, water becomes an emotional trigger, encapsulating our anxieties surrounding death. Furthermore, the presence of contaminated water serves as a haunting reminder of human vulnerability and the precariousness of life. Pollution and toxic waste introduce concepts of death not only in a literal sense, but also metaphorically, representing the decay of ecosystems and communities. Such contamination highlights societal neglect and the broader implications of environmental crisis, reflecting our disregard for a vital source of life and ultimately our own existence. In literature and art, water often represents the thin veil between life and death. Poets and playwrights depict rivers as symbols of passage, where characters must confront their mortality. Imagery associated with water, storms, floods, or serene lakes mirrors human emotions, conveying themes of despair, hope, and transcendence. This archetypal representation of water reflects our innermost fears about the end of life and our desire for redemption or revival. Ultimately, the connections between water and death underscore a richer, more complex relationship. Water's inherent duality serves as a constant reminder of the fragile balance between life and death, urging us to contemplate our mortality. This relationship invites us to address not only the life-giving properties of water, but also its potential for destruction, ultimately leading us to a deeper understanding of existence. In this podcast episode, we blend together three recounts of the darker side of water. In the first, Francesca Migliorin recalls that in her hometown of Biella in Piedmont,
Youths commit suicide usually by throwing themselves off a bridge, having that specific geographical area one of the highest suicide rates in Italy. In the second, Mr. Adelino Serrano from Vozela, a mountain area in Portugal, mentions how local villagers avoid drinking or using water in certain areas where copper and tungsten mining activities were developed in the past, something that is ignored by public authorities. In the final recount, two ladies refer that artisanal irrigation channels in the same area of Vozela would have to be cleaned because of mice and moles that could carry diseases if being in contact with irrigation water. Special thanks to Studio Florida in Genoa, Italy, and to the Third Age University of Vozela, a project by the municipality of Vozela. A me viene da dire una cosa, cioè non so se dico una banalità, però forse l'immagine comunque, non so se perché ho detto immagine, ma comunque il contesto dell'acqua è quello che più mi richiama la multisensorialità, cioè il fatto che ci possa essere un equilibrio proprio di sensi e che appunto l'acqua venga sempre vista come un doppio, sia come vita ma anche come appunto, cioè, perdizione, comunque c'è la possibilità che quest'acqua vista in diversi contesti possa portare anche alla morte su varie tematiche che ci riguardano da vicino, ma anche appunto tematiche ambientali come la nostra città che è stata colpita da alluvioni eccetera, e appunto il tema di questa dualità dell'acqua richiama anche molto di per sé l'umanità, il fatto di essere doppi sia come appunto emotività, modo di essere, ma anche di, non lo so, questa tendenza a costruire o a essere, distruggere, a una sorta di malvagità. Sono originaria della provincia di Ella e l'acqua per la mia provincia è sempre stata fondamentale perché comunque per livelli difficili, quindi la lavorazione è sempre stata fondamentale, fino al 1700, quindi veramente da tanto tempo. Però c'è un parallelismo strano, quindi la cultura, la società che comunque si eleva grazie appunto all'acqua. Negli anni in cui abitavo ancora a Biella, 7 anni fa almeno, nell'acqua ci finivano le persone perché si lanciavano da questo ponte e finivano in acqua appunto, quindi era una sorta di appunto morte, era una morte sulla società in quel senso, no? E mi fa pensare appunto come questa provincia poi tra l'altro si è nata da quello ma si è andata in un altro, in tutt'altro senso, no? Molto triste però. Cioè produttività e poi morte perché effettivamente poi non è ricollato negli anni 80, ha avuto questo picco a fine anni 80 per poi, la chiamavano piccola Svizzera sostanzialmente, la Valgilana, per poi scendere in un baratro che ovviamente non si è più ripresa e tra l'altro il picco era la provincia con la maggior alta percentuale di acqua piovana, quindi di nuovo acqua, ma anche quella con il maggior numero di suicidi in Italia. E soprattutto da persone, da ragazzi della mia età, quindi della fascia dell'età delle superiori, che quella dei lavoratori, quindi dei genitori sostanzialmente. Mi ha sempre colpita questa cosa, come l'acqua sia in realtà portatrice di malessere.
a água tem muito arsénico. Porquê? É uma zona mineralífera em que há muitos minérios e nos minérios também há o arsénio. Claro. E depois, no fundo, a composição da água daquele sítio absorve essa química específica de cada lugar, não é? Por isso é que a água, por exemplo, Vidago, a água das pedras... Até porque há uma certa... Água de Xerém. As pessoas sofrem um bocado de cancro intestinal devido às águas. Há algumas águas. Devido às águas. Porque as águas, por mais certamente que levem, elas têm aquela química. Sim, sim. Quem diz em Queirã, diz que foi onde houve Sim, estanho, wolfrâmio, etc. Foi água limpada. As águas de Moçambique não são aconselháveis a ninguém. Foram exploradas numa zona de minério, tiraram o minério, iam lavar o minério para explorar a água, e depois veio abastecer a população de Moçambique e atenção. Havia lá um sujeito que era da minha terra de lá e ele vinha cá abaixo buscar a água para beber, tinha medo da água para lá. Nós tínhamos que limpar os reiros todos antes, mesmo para longe, tínhamos que limpar aqueles reiros todos e depois calcá-los todos por causa que chamamos a nós a toupeira, que faz os buracos e depois a água, os ratos também andam. E tínhamos que calcar aquilo tudo. Não é tremendo isso. Tem razão. Binaural Radio Rural, a podcast around rural sounds and archives.